Y ya sea que te hagan caso o no, sabrán que hay un profeta en medio de ellos. And whether they hear or refuse to hear, they shall know that there has been a prophet among them. Una de las declaraciones más escandalosas que leí esta semana vino de un congresista de los Estados Unidos que comenzó profesando su amor por los niños. One of the most shocking statements I read this week was from a U.S. representative who began by professing his love for children. ¿Quién puede quejarse? How can you complain about that? Luego fue el grano de su mensaje, que es: las escuelas no deberían enseñar la verdadera historia del racismo en este país, porque podría lastimar a los niños. But then he got to the point, which is that schools shouldn't teach the true history of racism in this country because it could hurt the children. Y luego el congresista citó al reverendo Dr. Martin Luther King usando sus palabras para dar a entender que la raza no es importante para contar nuestra historia nacional. El discurso que él citó fue todo sobre la historia de promesas incumplidas debido a la raza. And then the congressman quoted the Reverend Dr. Martin Luther King, using his words to imply that race is not important in telling our national story. The speech from which he quoted was all about our history of broken promises because of race. Si eso no es negarse a escuchar a un profeta, no sé qué lo es. If that's not refusing to hear a prophet, I don't know what is. En todas partes se honra a un profeta, menos en su propia tierra, entre sus parientes y en su propia casa. Prophets are not without honor except in their hometown, among their own kin, and in their own house. Solo podemos esperar que los profetas en el cielo se salven de escuchar los discursos anuales en su honor. Por las personas que siguen bloqueando sus visiones, subvirtiendo sus juicios e impidiendo que sus llamados a la justicia se hagan realidad. We can only hope that the prophets in heaven are spared from hearing the annual speeches in their honor by the very people who continue to block their visions, subvert their judgments, and prevent their calls for justice from being realized. Después de haber sido martirizados, los profetas se vuelven inofensivos en demostraciones de piedad cívica.
After they've been martyred, the prophets are rendered harmless in demonstrations of public civic piety. Nunca ha habido un verdadero profeta que quisiera la mayor cantidad de me gusta en Facebook. There's never been a true prophet who wanted the most likes on Facebook. Profetas no van en busca de las cámaras y ofreciendo fragmentos de sonido citables para ir viral en las redes sociales. Prophets don't go around looking for the cameras and offering quotable sound bites to go viral in social media. Profetas como Jesús, como Ezequiel, como Rigoberta Menchú quieren que veamos la verdad de lo que estamos haciendo a nosotros mismos y a nuestro mundo. Prophets like Jesus, Ezekiel, Rigoberta Menchú want us to see the truth of what we're doing to ourselves and to the world. Los profetas quieren que escuchemos el dolor que hemos aceptado como normal y que digamos, basta. Lo hemos hecho así durante demasiado tiempo y no sirve. Es hora de hacer algo diferente. Arrepiéntanse. The prophets want us to listen to the grief we've accepted as normal and to say, basta, enough. We've done it this way too long and it doesn't work. It's time to do something different. Repent. Todo que los profetas hagan para llamar nuestra atención en palabras o acciones es para ayudarnos a ver que el mundo no tiene que ser como lo hemos permitido a volver. Everything the prophets do to get our attention in words or actions, it's to help us see that the world doesn't have to be the way we've allowed it to become. Podemos cambiar. We can change. Pero hay de cambiar antes de que sea demasiado tarde. But we must change before it's too late. Arrepiéntanse. Cambia de opinión. Cambia de forma. Los profetas no pierden el tiempo. Repent. Change your mind. Change your ways. Prophets don't waste time. Jesús comenzó a enviarlos dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus impuros. Les ordenó que no llevaran nada para el camino, sino solamente un bastón. No debían llevar pan ni provisiones ni dinero. Jesus began to send them out 2 by 2 and gave them authority over the unclean spirits. He ordered them to take nothing for their journey except a staff, no bread, no bed, no money in their bags. Jesús no vino a tener pequeñas charlas agradables con cada uno de nosotros cuando tengamos ganas de hablar. Jesus didn't come to have nice little chats with each one of us whenever we feel like talking. Jesús vino a organizar una comunidad
para hacer el cambio en el mundo. Jesus came to organize a community to be the change in the world. Siempre Él está buscando líderes que arriesguen a salir, decir algo, hacer algo por la comunidad amada que debe realizarse en la tierra como en el cielo. Jesus is always looking for the leaders who will take the risk of stepping out, saying something, doing something for the beloved community that must be realized on earth as in heaven. Buscando a las personas que se preocupen más por cambiar el mundo que por su propia comodidad y rutinas. Looking for the people who care more about changing the world than they do about their own comfort and routines. Así salieron los discípulos a decirle a la gente que se volviera a Dios. También expulsaron muchos demonios y curaron a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. And so, the disciples went out and proclaimed that all should repent. They cast out many demons and anointed with oil many who were sick and cured them. Solo así, just like that. Sin entrar al seminario, sin entrenamiento especial, sin Jesús supervisar en persona, without going to seminary, without special training, without Jesus supervising them in person. No me digas que ellos no cometieron errores. Don't tell me they didn't make mistakes. No me digas que algunos de ellos no fueron pateados de recho de la ciudad. Y no me digas que no siempre fue culpa suya. And don't tell me that some of them didn't get kicked right out of town. And don't tell me that it wasn't always their own fault. Pero el punto es que Jesús preferiría tener un equipo de aprendices que aprenden muy lento, que cometen errores. Mejor que un club de fans esperando que Él demuestre que puede hacer milagros. But the point is, Jesus would rather have a team of slow learners who make mistakes than a fan club waiting for him to prove that he can do miracles. ¿Quieres ser fan o discípulo? You want to be a fan or a disciple?